Kristo asomdwe enka Kristo asomdwe enka Awurade akonya sonko a ɔde amawo Shanka Awurade din Kristo asomdwe enka wo ba na wahyɛ ama wo nua Angela Cynthia mo atena ase yɛda Nyankopɔn ase yɛda Awurade ase saa wakonya yi mu yɛda Awurade ase Shanka Awurade din ɔno asomdwe Nyankopɔn no mfa nkwa nkyɛe ɔno na ɔka yɛn ho daadaa na wɔmpaw yɛn na mogwama Yesu Kristo so ɛyi n'anim ogyama di ne dɔ ade akyerɛ yɛn sɛ saa Nyankopɔn yɛ nyɛ mfa ne din so nya nkwa Awurade nka yɛn ɔnka yɛn yɛwɔ fam nyinaa Nyame bɛkae wo mma baba mu da gyina ma Awurade why how da wo so amane da wo so gyina mu ma Awurade yɛn ka nkyerɛ Awurade sɛ wɔnka yɛn yɛn Awurade no wɔnka yɛn Awurade nhyira wo yɛda Awurade ase wɔ akwanya sonko yi mu ɛna Awurade de yɛn nkwa akyɛ yɛn sɛ yɛni nkɔmmɔ kakra ɛna mene wɔ nkɔmmɔ bi di na nkɔmmɔ no ɛbɛboa wo na aboa me nso bɛyi mu na ɛwɔ sɛ wonya ahoɔden na wogyina ma Kristo som Bible sɛ yɛni nokora nkɔduru owuom amen ahyɛsɛ ne deɛ wobɛpempene so a but awieyɛ ne asɛm mmirika ne deɛ nyina yɛ etu nso awieyɛ ne bɛkyɛ de obɛdi nkunim amen cause gya wagye Yesu adi no ɛnyɛ guarantee gyidie deɛ naano bi na meka ho asɛm pay your tithe ɛnyɛ your guarantee to heaven you can pay tithe but you will still go to a hell obɛtumi atwa ntete so dudu obɛkɔ bo nsɛm gyam obɛba afɔdeɛ you will still go to hell amen obɛtima abɔ afɔdeɛ bi abi obɛkɔ bo nsɛm gyam obɛkɔ asɔre na odi akɔ asɔre nwumem but obɛkɔ bo nsɛm gyam na ɛdeɛ na ɛma me ɛnkɔ bo nsɛm gyam wɔ bra me tua tithe me bɔ afɔdeɛ na me din kɔ asafo nim deɛ bɛ pa na ɛma me nkɔ bo nsɛm gyam that is your question as a believer according to Matthew chapter 7 verse 21 wɔsenyo obiala wɔsim sɛ Awurade pastor you can mention the name of God as a church member you can mention the name of Jesus Christ but doesn't mention the name Jesus Christ and a guarantee to enter into the kingdom of God. Then we need to seek for the will of God. And was here then we need to seek for the will of God. Yes, open Wakache sasa mo rebon pa wonka se ya agya wo so udi wonte wa yiniemra ne ope enye wo wa asase su se ne ye wo so se Nyankopɔn pɛ wo so no ye heaven anye ama me ye onipa pɛ wa asase so you cannot enter the kingdom of God tieni ye pa before se nyame pɛ so ogini pa no o ma Yesu bai that is a will o Nyankopɔn pɛ amen already shout and me no be sua de afa eniema bi ho matuni di Josephic destiny. Joseph Shebre ho asam na me no beka. The line of Joseph na brabo
na me atoto Yesu Kristo ho so de kakra ma na ma so Joseph enuanom wona wo moton Joseph de wo ma wo amen na ekura Joseph kopiem genti na Joseph kopie sa akronim na esidenti na Joseph kopie sa akronim wo kenka Bible atie read ni ye so afa nyame asem na wo kenka ya Bible no eye wo de ya eye okuro de ya o maame de ya o papa de ya eye wadwuma mu de ya tie ni ye so be so te Bible o kenka tie ase a asechira no so be so kenka Bible na wo se Bible no eye wo na ekasa fa ho one ba bi edi hye bia fa wodi hye ho so ye tonto Joseph wa fa wodi hye ho amen ye to Joseph ko kuro bi so eye ho ne ton no ekuro be so a na de wabra bo toton ho di enti ne to Joseph na yefo na soliti a Joseph ton no na we Christianity fa to Yesu Kristo ni na suafo me no be sua de enti a ya mompae wona ba so ne asase animonyam de ye nka odin kasa kira o ma anwode ni tumi so broma kumase emo wasem Yesu ni mu amen bitimu se abia ma Kristofo esan firi nyame ase ahokyere amani hunu so ni onipa ko nsore kakra bi ma anu apa ni gidie cause Bible say amumuye ni nti nipa bebre edo ano bejo nipa bebre edo ano bejo cause onipa nka onim se sai nipa be de ono ne ti asode dem obebo ano ono kwampo ne bedi ubone sankane Joseph seni nua na beton na amen woni ni nua na eti o but ni nua mu na sori ti a Joseph eton no ti Yesu say woni pa fiefo ene ne tamfo me kan cho se o mama ya baifo eno na difo ne sori ti asem mama ya baifo mu nua no ya bosomfo ti mu mpa yenko ente sa onyame oye wise wo ye ni bibia sade ye de eda na akwa so me be chacha won sem bebiri Joseph Jacob emma well ena wo no bra Jacob eko Laban fie ko wale ye no wofa ni nyansa ne panyini wale ya yemfa akwara ma wale ye nti panyini no Lia no ne wo yi Rahel akwara keto no one ne be wo Joseph ne Benjamin sabra na Jacob ne kokora brem nti obedo Joseph ba according to Genesis chapter 37 Bible sinu odono efise no ye ne kokora brem eba ebe bi du ya oni ni nuanum ko ba bi onko ye nsemone obeka kye ne papa se ni nuanum ya abrabo se onko di nsemone sei na afi de ni nuanum hya so mo taa no sa na te oni pa bi e wodi bone na o kana nim no obesa ase so ni tia wo obi di bone na o hya ase ka so onya adi na wo ye no akwanso ni obi ti adwuma no ye kronfo onya wa de so bebo kron no but wan hwe ya ono ne kron no bo ma ho akere wo da wa se akan akoba kron no ma Israelfo nyina di ngugo ayanim wani tina adwuma ne company ni di na sei na account tienie ba na account de wa say anka Nyankopɔ si enka bonefo nanim Holy Spirit wo ba obeka bonefo nanim the Holy Spirit is there to rebuke sin from the church Holy Spirit eba ebeyi boni atan afri atene ne for asafum because esum ni han eni twaka so fo bia obule ni ku egu boni so boni ba be mene no sa na tie asodi da bia yem preach salvation yen ka repentance wo hono boni ni be dominate wo ho ene ye ba ko okira be fa ba ko so aka boni ba ko pe ma Israelfo nyina di gugu according to Joshua 7 tenie enti ninianum di boni no be ka che ne papa Bible so omo sori tie ano omo tan no na bre bi ne Nyankopɔn so yi ni wadi e che no dayem e ma ne so daye ana o ka che ni nuanom Same so da osane ne awia nie na nsuma dumienu kotome Bible sna ni nuanum hya se so mo dwere bone afa ni nyina se etu pa cha se wo bedi eso panyina na tie nie amen me no be ko hu nsam kakra wo mo se enti wo ba bedi eso panyina na de omo hya se omo betenke bibi that is the dream killers ye was so phobia ka dream cha na won hwe ya anu ano no wa duma cha de aka mo amofefa ni pa bebre da yo mo spiritual fathers na ani ade no akwa so ye young boy awu asafunim ne nya me honhom also na afa de okeka wa bra bomu nsam no da ye so nchacha asafo bebrebe no wani nti no mo adoma cha de afiro so ko o me so de atiawo Joseph sis enim se wo kan nsam we ache ni nuanom because da ye wo munanka ye wo kan da ye ni se pe eno mo so de tia no so mo beton na afiro mo nua omumu o mo cheche na ade o mo ko ba bi afu mo ko ye e ho no mu se ni pa bi ba o beton no
omu yini ma enipa foforo omu se no enye so omu se no me be che wade entia me do be ka asem enti ma mu sori a mu keka mu dream mano enna osu da ya sofu nie sofu ene maso da menti ase sofu ma yese masa are you serious ya me ma o kwan se ka e to le bia da ye no so sofu no ntimi nche wase but woni nti wa giti usika mu aka cho me ma wa kwan kire bi se kwa yese ente sa afedi da ya nka wo yese wo ka che sofu se anka da ye nko nche wase na afedi wa ba ba bosumni woni nti na na maseye na kande sisi wa wo som ko da ye no nti ase enti se nyame nkura na eka asama che obeka cho se bonsam because one person wo hyebra na nyame dia ma wo ye dey ebebam ye wo youthful bebra calling eda mo so but ebia na wo ni ani nyame afa no person ofra wo da wa se nyame fra Samuel ewo asori fie ho wo ko eni wo se mi wura ofra me ana wo se me mfra ko ni nyame asa afa ni biem Samuel no asa ko eni wo mi wura ofra me ana so me mfra wo no asa ofra Samuel biem Samuel the third one ana Eli ka chen se ukwa ene ni uti bi kasa wako akasa na mi wuri tiew na wura de person ne Samuel kasa o sofo nyansafo amen ye wa sofo bi wo a se wonim na okeka odaye ane sa nya ma ne kira ma ohu de da wo so ehan bi da wo so a na se wo mfiri nyankopon obeso de atiawo se le Joseph ni nuanom so ne tia na daye ni ntino obeso de atiawo yo many believers ya sa de ma make am fam yo boys na maba na modi nyame so mo nante no abi bia be sa mo ka mo kire ma sofo ni nya se spiritual fathers why na ka kire o be very extra careful cause who na tinim ene who nya papa so de atiawo yehu Moses shabre enti Pharaoh bona adwumpo so be so de atia nkwala the same thing yehu Yesu Kristo shabre enti Herodi abona adwumpo be so de atia nkwala nti hwade e amen yanto aso enti Bible si omoton no ama de Ismailas fo ye ka Ismailas fo a omo ni Arabians fo no Ismailas fo Hegai ma ye ka Hegai ne ka Abraham afna Sarah afna na oka ne ho osom no osomfo bra Sarah anya otwan ma Abraham ne Hegai koda ye no akola na ofiri mu ba ye no wona na Ismailas asefo na omo to no omo sa to no ma ayi Misrimfo tie we ni ye when the premier to no Judah ade ka say dabi million mu ye nkuno mu ye nto no e ma sa Ismailas wori akwantufo yi edwadifo mu ye nto mo ma omo ana Judah e ka say we mi to mu nua ni tirim eti Judah so na nam so me to abanti ye fan Joseph de wa say Yesu Kristo ba Judah si yi ni ma ye tienie pa ye to Joseph aji sika e ye coins the same thing as Judas eto Yesu aji sika de coins Judas himself to Yesu amana kwa ko wu asai but Judas to Yesu Kristo e ma ni turu ne shabre ani ni pagya ho masa edun pempe so bi adwuma wotim kra ho manager betuma pamo e wo so pamo so ampamo a untimi so anya manager e ma ni nyeye Joseph so da ye dai na ofu kache ni nuanom no omususu se wo ba bedu omusu tia to na mana kwa akosai ye woni bebu ho obesori atia oni so osori atia so obra bo begija ente sa ebia na nyankopon na e ka na koma so nsori ntia se ne be ya bota ye odo ba asase sunu beduru ho etu asori dem asofo betima asori atia sofo mami betima town amen odifo betima asori atia yes I was say wanya sa unru o shabra ho wunyu destiny ho ye to Joseph ko Misrim akofo ti fafie hwempeja Joseph ko nyaye sene Joseph susu na nama isa fo benya homeje wo bra komba asasi so sisa ko ya to Joseph anko abonte a ebe ye dena nka komba Elisa fo didi aso nam Joseph so amaduane ani nyama ahochire ba nyabi anka Misrim enam Joseph su ntia aso na Joseph woni nuanum a omususu so nkomo to na mna kosai tibia wo yini ho di kire o na yo ngoma omunyina asui sa na tie ya to Joseph sa na Yakobo na yesa cause amasa kaisa fon to
According to Exodus chapter 1, okay, amen. Tiye pa. Ya told Joseph san konko say, o motive no. Ni motive san konko say, yes. Obi betime di woni o like abrabom. O ti ase. Obi betime di usika de adwane, yes. Nyame de direct o. Ebi e ho na nyame de agi wakoma aba ne ho. Sense ebi bi ensi wa abrabom mu a ohu nyansasua da. Nyame Yankopon yusu ehum eye nsuo edi si yo na akwan afri Spain Texas mu bebre maje ai investors anka mbese mtu kwa abuchiri ana anya adwuma eye wo ya ebi anka onim se nka akoya anka wu ye wu ye no mu nua no wu Saudi Arabia nka so ko wu bi ebi na ye wo nka ko wu ho mu mi enti Yankopon ase bibi ebesi bia sempo ni bi na dia brewa ene nyantoba sema awurade. It's time for you to sit down and think twice. Jinu mienu so for jiwu mienu aproche ukoya nka ena nka ntimi nka dokura biem ukọ landi ya nko wi nka beja nyamso ho enti sa landi ba na nyame am wa nkwa tena se sofo na nya landi na bema sofo na wiem bie so nim se nyame awudi na ni no wudi na chi no sa nyame na de wonantia ena nyanto bo asema no nipa bebre ahwi ase nyina ye sa nyama we ya me ma metame uni sa kebia nka o papa hwe wa nka o se nka o munyame kebia o papa hwe wa ye woni pa bia ne papa ne maame ahwe no ene o ye kwinsa ni obi ne maame ne papa wuja no but ene o ye manager o disofo bi ye sofo ebi evangelist ne maame ne papa wuja no no obi ma ne hwe no obi o wa e wo se ne maame ne papa wuja no na onya obi ma na hwe na ansa na oduru ni sabira ho obi o maame ne papa ti ase a wo hwe ya o be sai. Because for hini Hosea wuye na Isaiah hu awurade. Hosea wuye no ana Isaiah ehunu awurade se wote asoni fie. What you say? Eti no excuses. Say me mama ni wa me papa ni wa me janka me yede ande no. Nyame ni se so ye janka ena bia ebe se na ni monyama obemo ye janka. Nyame ni se e wo se wo ye yalefo na hye na nimonyama ode yale bebo ni nyina no because obeso ye biribi ma wo ti ase obetima madwuma ye fonyi efie wura kora kwan ni dan kora sori atia wo enso na wonya bibia ebia na sa fie na woto nyame mpesa obetena ho obese utu because efie bi wo wa wotrem a amwa ebia na Yankopon adoma chade entimi ma wo so because Abraham no tene papa fie ansa na nyame frɛ no Abraham fi wanja no na fie kwa sasa mere kire oso e ho na meye o man me hirawo wasefo nyina sane ansuru ma yitia sane wasefo nyina ba beye ti Abraham etu ne nan ebo anan afiri ni na aja fie eti eto na bia Awurade betima aya ma o ma me no papa o ho ye na hi no akọ school e bia akọ school nya adwuma nye tu ma me ba be sori tia ni nyina nsa emfa so ma wo so yes se nyame anya wo sa e bia ne nyame de omo ye wo sa se ye be ya won fa school no ama me sori ente nyame na be hu Yankopon mu nimdia ni nyame suro mu bebre sanka mo ko degree a mo ko lawyer ene so di si woni so ni abraba odi si woni so no sanka babu ma wa ka se me wo so ka sanka Yesu ni ho e yampa mu bebre ka mo tibi tutu kwan anya sika pa akase a me ka me sanka ni die obefa de kwan kan ma asem be ye o de na se sei kwa na uni sika kwa na nse ntemu ade sakra ye hwema na no omoda hwema na no omoda o de trase na sese mama se na no ada na ma se no afa omo ebe kwa na unyanya sika kra no kakra bi kra be di unsam no on se na ura fi nyame anka ba se nka nyame be hirawo ede dan ni company sa hye wonsa enum na be kai urade dabi bumu bebre o se mo adwuma nyina ahye bible so brebi ase no ma binom so o se adwuma se adwuma nyina be hye na Yankopon de duru hyabere ho obi wa no ye sofo we difo we evangelist we sempaka ni we teacher ni o churchfo amen o ti ase bi ona nam so anso na busuan be nya mpagya but ahyase na eden ahyase na mane hunu wom amen ya to Yesu Kristo ma amrado fo se yenku no sa Yesu wo na ma Yesu be nya nkwa enti sanka Judas ani Yesu ama nso ka me pa cho bo Yesu ni ana wo so ba ne die mu na ne die na ne no na wana wa che no tuto je ni dindi yero ma otumi so Yankopon ba
Yesu Kristo weche na onkonkoro sa ba yo wosen kama anko a wochija fo onkonkoro ma Yesu wo mpo de mfaso bre amanamamufo ya to Misrim ya to Joseph ko Misrim ye wiase sa de to Yesu ma wiase o ye to Yesu amanamamufo ye wiase fo asa na Yesu Kristo nam ne wuso de so je enkwa aye enam gidi so ye to Joseph ama Misrim ye ka Misrim ani ye ka wiase Pharaoh Satan ana Misrim ma ye wiase ma ye to Joseph ko Misrim ana Joseph so ma Misrim fo so enya hoto kopim se Joseph ewu akoma ba nyina Misrim fo nyina bi anka omo yes Joseph the prime minister of agriculture amen what you say you be see Joseph agriculture minister of agriculture company ni Joseph benya ye wo be nyansafo e o Misrim ama Misrim fo nyina nya hoto ama Israel fo so nyina nya hoto enso sa papa we ana na ni nuanom mpa na asem adwuma ye fo mpa wa asem o ma me mpa wa asem o stomach mpa wa asem o papa adwawo it's not excuse forget what trasne bo mpa se awrade wo de me ba wi asese me me yedai Jeremia minya emfa wo twam mponto ma me yam na me minimu dada Bible so nyakopo bo ni pase ni suba ne nsaso ti nyame woni mu dada efrise wo ye ni suba ne nsaso eti shabre be ni nyame de ma o amen obi o ha wo be ye ebia na wo ye odi for but so for odi the true evangelist or evangelist but ebia na wo ye prophet eti to de bia se ya anya na me amfa kwa bi so ama wo wi who see the lane of your calling who to see the line of your calling there was a young boy singing about a prophet okay Ephesians chapter 4 verse 7 was say bi no yema asampaka for bi adi for ebi ma hwafo ebi ma chachafo watoto antifo yi ama osoma adwuma na ma Yesu Kristo ni padua sia yedai akoso and a young boy singing about a prophet mo show ma brabo asu be kono e teacher be kono e pastor se nyame anya bibi ama e persecution papa mu bi ama wo be ntine tia yira o calling ya didi asofo bi brechi ayira mo calling se munimo a be very so vigilant se bibi si asafo ni ma sit down na dwene so the ekoi enyewa se nyawo dia you need to sit down na pa urade mpaye kwa fasting and prayers enya mpaye botia nya fe na bebo mpaye ku omo Joseph amon mpaye anku ni nuanom no because ebi onim se ebi be du ani nuan beba be koton because da ya oso ya ebebam eto na bi betima so dai onti ase de se ebre na du ansa nwata da ya na se obi entimi nkire wase ye Joseph kan da ya ne chere nuanom wa na chere na se ye omo tu yam sasa ubedi chasa upa chasa ubedi so hina na omo chasa so omo be carry the dream and the mission and the vision of Joseph omo do munim so omo ton na amna kwa akosai wo yi wo firi ni mem o yi wo akwase kramoni a wasakra wo papa so on show biem wo yi wo firi ni mem eye preso obusumi a wasakra wo papa so on show biem ni nyina se wo jaibo so nsom no are preso etu pepe so bi yakopon fre Abraham o de Lot ka na ho ebe tu pepe so bi apre ba Lot ahwefo ni Abraham ahwefo ntem sani yakopon eba be yi Lot of free dey Abraham ansana wakacha Abraham se ko transasi so according to Genesis 13 Lot to free Abraham ehun se pe adoka se ko fa asase no o ti ase ato na be nyakopo be sani pa bi afu abrabom ansa na oduru hyabra ho nya sanya yie o se yi ma ho kire be yi ma ho kire because nyakopo no a woni enam no o nyame nyansafo a odi nanim onyam ne nante odi ni din ene nante because o nyame nyansafo awade a wo kone bia na nye obetimi mpapa mu ni ayintawantawa sisi bebre because what to talk already gan what to talk bibia wie yakobusu afie ene ebe ware na amaso e ma ne nya oya sit down yabusa ho so ankabade uwura man ka besisai oba ba ma ka uwura ma besisai enti sha da bia me ka cha me wo say se bi tu na mo bia na emtawantawa ne prepare ba mu a
matanase me ni watem me hwehwem no kore ye woni be bebrebe o mo soliti a me be sine eno mo nyina abra mo wase cause the way me sit here no me nkasa bio nkasa me bra mo wase amen cause me fa wo asem nyama asem I don't compare myself to others. I am only one. Jesus said, I am the light of this world. I don't care who you are. Whether you are a pastor, you are a prophet, I don't care. I am fulfilling my mission and my destiny. That is my aim. Me fulfilling my shabbat and my destiny. That is my aim of this life. I don't compare myself to your words. Me fa me want to atade a wo hye. Me fa me want to sika any position you kula. No. If you are a mason, so yeah, or Tanzania, maybe you're Kriani, I am fulfilling my work. Me create Juma. Go on and build your houses. Nipa bi odeni hututu nipa no or lacking lack of understanding of life. Or nipa bi odeni hututu nipa no or lacking tiase e wa abrabom. You lack knowledge of life. You don't know who you are and whom you have to be. When nipa ku awe you don't know who you are. I don't know who Christopher. You don't know whom the kind of person you are. When you they were so don't want to nipa. No. Say what is your calling? Amen. Nyamia fewa, what is your calling? Then sit down. Pray to God. Bompay fewa, Lord, you have called me. Bible so phobia be to man in China. And every believer half a work or Christ only be our Juma. Me ba to be ni obefa Juma ma, o ma Juma nye. If you go hospital kwa, obi o prepare o na Juma no. Obi o prepare hospital, obi he does me na Juma no. Omo nya ya Juma ya for you chi omo kan man. Then Adentina o prepare hospital. Now go doctor Tinabre. O go pede o. Let you sit down. Amen. You ensoni ntie bi o wa ebo obrabo ma tina se. Sanya wonu akwakoye dia. Se bia boni bi no akwaye dia na de san nsori ntie na ba dia. Then sit down and confess your sins. Wako wi ade bi ni asori etia. Ene bo ka chere wale so mfa bo ne nchewo. Amen. Wako twan to bi ato bi so. Wako ye bibi say boni bi akwaye de sa bo ayina bre but ente sa dia. Then sit down. You told Joseph sanke yire firi ni nuanu mu. But Joseph received his destiny. Amen. Joseph ekopie ne shabira ho awo Misrim. Ni nuanu de no ni so ma told Joseph amna kwa ko. No. Ya told Joseph amani dunu shabira ho. Etu pempe so bi asori dam bi o metima tani against you. No, to fulfill your destiny. Sanete here. Judas Yesu Kristo mai. Amen. The betrayer of Judas and the man Yesu Kristo so be the prophet of the Gentiles. Yesu Kristo ye toni ma na mamu fo ye bona semia ku no. That is the life and the gateway of the salvation of the Gentiles. Yesu Kristo said yemo and John chapter 3 verse 16 here dey ebaye. Amen. And you do so sit down. Your pastor, your elders will turn against you. Saneboni bi na why sit down and think. Ebia na line na wona mu no, it's not good for that destiny. Ebia na ba bia wona mu no enwa ma o sebe na nyame dia ma no enwia mu die. They were some catch us young boys bebre young one sofo ebia na onya sofo enti say yankopon amfa kwa bi so mo say amfi asofo die ma ma evangelist ya obetia mu sa no ayira calling. Now I hear calling. And just sorry that we cannot get fivefold ministry in a church. How? I was saying, "Sorry, be a evangelist, and you do for yourself or church for the apostle in a church." But then you will say, "Amen." So a prophet here, then what was sorry as a prophet? And to only prophet, you know, or the better church. No. Idea when you wouldn't get your from out. I am grace, that is Jesus. And you 1, 2, 3, 4, 5. The way you know, Kokomoti Timinia, the way you know, and Fifty Timinia, the way you know, the other way you know, Kokomoti Chepa, Resane. Into deal for Jinawlem, evangelist, Jinawlem, or so for Jinawlem. Now, at church for so yet, and you know,
nyame nka ncho se hu ade a hu da ana nye obi hu ade na chese bayifo ye entimi nye no obi hu ade so bayifo ye no abonsafo ye no ohwe ase obi hu ani so de hu da enso still da so agina ne tiri ni wo gina ne tiri ni mu ohu ani so de hu da and a young boy see nya person hu ade wakwa chamanses akoye fast ni nyina o person oye prophet ohu ade so obi ba na nimu aka na bra bomu nsama kira no wey na de call it ayi na wusa Isaiah sayade Jeremiah sayade me pesa me ka asemi kira o tienie ti muma ya ntase ne ya nwiri ne ma nko akire ya ma ya nyansa e wonya mesum ne ntiase improve amen woni wan trase and me two question about who are you before God woni wan wonya me anim trase that is a question to you amen nyame ka say ware o ka say nya adwuma what is the calling why adentine nyame ba oba asase so what is your destiny me ba cha me come school na me duru me destiny and asa man ko school me pese me busa wasa me ko Bible school and me duru me call ho ana asa man ko Bible school me nuru ho sit down and think jiri hu mienu sit down what should I do send school na be mo do destiny you can go to school you bet many degree diploma and others but you will not get closer to your destiny won't me know shabra ho da oh wa ubetima ko school ubetima ko lawyer school akọ nursing school nyina you will still come and say obaba be trader that is your destiny amen ubetima ko bro tia saba Ghana asay abeton school ansa na nyame ahira obi wode so ton school ansa na nyame ayede ahira no obi wo so de so do afuo ansa na nyame ahira no enye office tena amen enye office tena o evangelist obi onye mfidie na be manya me ahira no se wo preach se mfa mfidie mra no enye no na hia urade yohani ejira asra so kasai ama Israel for epo Jordan enwo epo agya ni nyina nipa wo nyina ba betie no esakrai Matthew chapter 3 amen wo jira asra so kasai o ama nipa fifi enkrom e ba asra so ba betie nyankopon asem nye radio station so abetena anye television so abekọ enye book so abechire ane be ma wo nyame a left o obetima church books bia bi obua amen what is your destiny o sabra ne dia he obetima ko Bible school ade o set na beto fie akwa ye adwuma o ba be koto ntonye ma odwom amen obey mercy na Bible set ne da ho. Then what is your destiny? And then the news say the Josephic destiny. Joseph a shabre. Saka Joseph trani ni anu a. Anka ne shabre wa nuru ho. Kwa me prime minister e o Misrim. Amen. What you say? I told you na me betima mo keka nsem bebre. Na manfo na monum asam so dia sori atia o. Yes. Cause an sori atia wa enya de a nyame be mo akoba bi a wo kono. Sorry them wo baby ah. Me say baby otai. Kristo som otai sha se free ya sorry them. So ni mu a, wo ye Kristo ni afa se wa adinu. Baby papa mu anu otai. Asori kase e ya sorry them because ansana obi be hwe ase no akọ wi ase this sorry them. E Judas na yi Yesu Kristo ma na mamufo. Tie before say Nyankopon eyi amanamamu fa be sori tia Israel no Israel for ye bibia tia urade Israel for yame mai Pia Kristo for bibia asan free nyame achi no efra sori dem ya ko do tie nti do hu ye hu sa na tie enti sa wo mpe bibia nya okay nka Matthew chapter 24 wasi amumuye ni ti bebe do anu bejo wasi be tata ya hu ye yiye hu ama owuo amen Pentecost as the Roman Anglican Pillar of Zion. E so bi anka o. E na dem papa mu ni ahyiase ba. Amen.
say Christianity is an individual. I will enemy and wasem. God is coming to judge everyone according to his work or deeds. Yes, you have a bunny penny time. Sending in Yumatia. What a boo, when you ask for the man. When no yere crowd down or be boo at Taja or Yera Tanko, also what Tanko. The Bible said, "Do a yere and a cruise streaming on some fatame." Amen. And to prepare, who are you before God? What is your destiny on this earth? With destiny and your jamamo, with Bianca Chos and yourself, jamamo. Me mammy up for me, and Tim Mammy word, I was some word, Jamaican son, and your skeleton, the Oboa, and Tessa. We've been in the Mametiase, and then the Papatias is where German 4 or 2 knee, and I swear. Obi Papa in the Mametiasio, that's why I crown 4 and I swear. There is no excuse before the judgment of God. In a time of judgment, yes, you kiss your team with Dana. There is no excuse. Me mama u jame, na me yekurani, na me hiani, me janka. Anu ntina me kwatwi tuoji obi sika free ni sem. No. Obi mama ne baba tia so nya janka. Nebusuafo ba kokura mu da enso twetwi tuoji obi sika eno so e. Trust nebusuafo say, who are you before God? Bible so hini bi ne tu kwan ena ode talenti ehhehye ne nko a ensa. Wo mo bi talenti num ena mo bi talenti nienu ena mo bi baako. Se de omu nyina ahoden ye de ete. De onya num no de ne de koya adwuma nya num ka ho. Na de onya mienu de ne de koya adwuma nya mienu ka ho. Eni nya baako de ne de kokosie. Okuafo ne ba se obebu omu nyina bebu o makonta. De onya num no ba be ka cha ewura enum na de ma me enum na me sanya ka ho. Wasi mo akwapo no krafo wadi kakra yo no kre. Bidu be sinema pi so na mienu na ba so wura o ma me mienu na mienu na masanya ka ho wasi mo akwapa no kwafo wadi no kra ne hu nyina bidu be sinema pi so ba ko de ba so wura mini se ucha unu yae o ti ase misro enti ba ko mi ko sie o ba se akwa bone amen. Anyway, the gift of God independent the ability of a man. When you go position if you deserve 2, you will receive the 2. If you deserve 1, you will receive the 1. But based on the Spirit of God, it needs your hard work. Don't say be yeah. What one thing so na yakopon nam so de na chade de amount. As support to adwumanko and so Paul adwumanko. Adwuma Paul be ye. Paul wa amanta mo sadi kanfo. Paul he do be ye. Hwe Peter on na second command in Christianity, but Peter and daily life, in the Judah. Amen. Because Peter was nipa obi eki. Peter so na rade nam so bia manamamu credo no obi esafo no. And Paul be ye adwuma. Yaso na esafo bebre wo ho. Adentin Yakobo be yisu Paul. Amane de na asamba manamam. Our brother Peter so ho yes second command. As we be on day, and the Yakupon de Ediamano. It is sit down. Nebuchadnezzar say, what can I do for you, God? What is my destiny? Moses here and Aaron so here and there. Because Moses no snanonte. Aaron be and Nokasa, Emma Moses. Aaron be Siame, Emma Moses. Who are solid them who you member? What is your calling? So Yami Yesu Christ or Jonah be a member in the church now. What is the work? Amen. Was it Dubia and Swabapano? And as I Swaban will track a touchene. The Dubia and Swabano, where you want our Swabapi. John chapter 15. Was the young about him, and I mean, someone Quanamonco Swabano, Banentrao. Go and bear fruit. As so Anka. We have a fruit of orange, a fruit of mango. Mango is different from orange, but they are the fruit. They are all only a fruit. They are all fruit. Amen. Mango cannot tell orange that I am important than you. Why? Because you are mango and I am orange. Me to me so mango. So first I am orange. I cannot bear a fruit of mango so far as I am orange. No. Then I should bear my own fruit as I am. Timasumi anka samaba wani ametie. Amen.
What is your destiny of this life? What is your destiny? Oshabre ne dia he. Me pa cha oshabre ene dia he. Na ewo nyame Musa Joseph ewo se aton no ansa na oduru ne shabre ho. Na we Yesu Kristo Musa ewo se aton Yesu Kristo ansa na wiase nyina nyankwa, ansa na be wiase nyina agenkwa because wiase nie Israel be nyame mai na manamamufo be ya wiase. Amen. Enti ewo se yiwa di fra adwuma ma nyame be me yiwa di. Ewo se yiwa di fra adwuma ma nyame be me yiwa di. Ansa na wadu shabre ho. You can stay in America, but you also you I don't know. Me said them in country. Ubet in America, but you will not get anything. As I say, crowd to me. Ubi at landing 15 years. Bisano. Amen. Ubi at landing England, best 17 years. Sikani nyonya the pema or the sign or the Jako Shibra. Yes. Tia was here Boba Ghana. And said on your bounce, I have Boba Ghana. Amen. There was still Boba Ghana, ever Boba Ghana. My sister, Obi Kunasin training, just also Kunasin training and Sanway. No. The blessing of God is not going to school. The blessing of God is the fear of God. The beginning of wisdom. Nyankopon shida ayebra wusu Nyankopon. That is whenever you start working with God, working with the word of God, then you will become a blessing child. Amen. And as you to follow, Obi Konasin training, Nadam for Konasin training, or university, and Timako University. University, I'll call an Okomu Mape. Once a university, I'll call an John Lodge. Once a university, I'll call a gay. University acquire no and acquire the lesbian. Amen. There are many members here. I brought you to himself to Sukobi and obey ye and a car. Who be a cover chako or Hunamane or Safa. Because a Juma we are credited in a bro so. No destiny, that is not your destiny. A new destiny, no. And you need punching out here. Or sending you a team for your bonnet. What is your destiny? What is your life before God? Obia so the oil, one oil in Tamananya eba. One oil, Amananya Banincha also no oil, Rubenaba. Now, deep funny some come back. Some come back, but two way, and the Abaco, you better some in Amon come. Oil backo, handkerchief backo. Me pa chete sa. Ah? Ati sa. Nipa bra bo ti se kuyayo. Asase wo yi, yawo enwura bebre na wo so. Tieniye pa. Asase wo yi, yawo enwura bebre na wo so. Yawo sede. Yawo ananse nturumu nwoma. Ewo asase ne so. Enwura different. Yawo enwone nchene. Asase yakoma. Nipa biya akuma dani mu no ayesronko asikire nie minimu de mesu minim unimi de ebia na me de ne yebo o de ne ye nete enti ade a yede duam na tiam abanyini na wose ohwehwe ade a besu yede dua ebo so a ebanyini na wose megikum akoma mu timumu bebre anu tira mo hwe ase no. Because Obi called you for now, or pump a man oil and ammonia car and your company. No, when you see Canada as a sales who called you for quality oil, now so yeah, Esther, so the Bayers will be a Sky company. Any bread. One into when you bring Robia. One into know when you bring Robia and not only concerning some car. Ah, maybe I know the preacher come on you. Your preacher be a preacher will do more than I know answer. Oh, don't forget that. Obiso wa osakra ya oshase so preach why don't broadcast a preaching and animanimu ya obenya mfidie no atimi dia kasa nyame na yes ha de ba no so for se nipa tre pe da wasa oju amo enkwa ekoma awurade a trasema tre no empre ho anya asori da kase bia ni e condition akase ani talazo house akase nkwa anya mission asam
And I saw that the competition. I saw for the competition. I do for the competition. And the Christianity better than fashions and dressing competitions. Sundays is the same thing. Nipata de atade afata no wo hye be fata wo ni padi anko amen obi so ne obi kuru twempra wo ntimi wona so ne twempra anya sika didi ahan dan wo ntimi o se ne hyabre no but wo nya wo hyabre adentira wo kodi na chi sa na obi kuru akotwempra onse be obi akun ye be obi akun ono ye bo ni dia o se nya no wo obi se ne so twetuo obokro no ansa na onya sika wo so nya sa ne bo adentira wo kwa adwuma mu wo ne ho ko ba kronfo adentira wo konum wi me pa cha sa ye o wadamfo so num wi a na adwene ebie no nya brains me pa cha wo bra unya num wi na nyansa onum de oto na onim nyansa o hya se no nsa na onim nyansa obi se de so pemma wa pemma ba ejimifo me pa cha wo wono na se de hyabre ne se de so pemma wa pemma ba ejimifo nti de hyabre no ompe na de na urade so ka fa ho o se nyame se pemma nyame na ka cho se wa pemma ba ejimifo adentira wo ntina se no di sa ne mani nyina achi ene wa yira o hyebre hwe yale akofa aba hwe ni nguase akofa ato ho so ha hwe una ohuna mani sike bedi unsa nyina ahye ha e ma nyina no mo na nti nyina mo safi wachi o ma di usika ko ba ma ya do ni to so di usika ko die pa na ababo ha die pa on so di o die achi akwakọ nyimo bi bakwa o do ho ababo amanfo wontimi nhye wakono so o na se wontimi nhye wakono so e bia na do betima hye wakono so nti ni na chi nkasa wo sanefo so awale adentia on be chiro wono ne won chire no wasisika ofie wodi ne ofie hwoma mi hia ni abusu ofrim ibi kura Jesus ya ukoye kura aye entuma ne efuma adwuma ya na ma me de hwe ade na won trase David tesira so e no be ye hene o tesira so sani sabre yi no ye hene ebre ne so ma emfa woni ba bi a wote nyame ka so be hira wo so ma hia ni firi futrom e ma ne betra ma po ma dwa so according to 1 Samuel waso no mo bidiye na mo obi ade hia obi anya sika wa asase but ene wokọ wiye no oni sika kabre obi ye police da obi ye ohene da batenne wasasre ansa na wadi wokọ abonti ayalefo bebregu omu nyina ayale bebre aho kire nti ya enso anya sika pe obo na nia na osu obi wa emma bi na adi ni sika mama bi na adi ni sika obo na nia na osu wati abonti sese sika obi atonton fie ne cars nyina ada to ni mu a ebi ye soldiers for da custom for be ye minister da obi so okra wanye bida but enne wati office nyame ahira no nyame ma no so wamani mpaja abru mpaja bi so ewade hyana ni monyam because ebre bi do ya no tonto ensuo e wa traffic mu oto pike ame e wa traffic mu o ti ase because na brabo no odisi wo ma ewade ogene se ebre bi dananim was na gidi ntida Moses ampese be fa ne faro baba no person ne ma ehunu amane sine so beti boni mu deti obi na Moses ti faro nchai baso hu se da bi ahonya ne dia enye ne hyabre no ene sa de o de no baba be ya akoa se ne be ya akoa ye nim no e kire bi o be ye de hye Yesu de ho be ya akoa e ma wi ase but ene o ye de hye amen e shofo ni nyina de ho be ye nkoa ene o mo ya de hyefo sa de Christianity ti o bi nia ene no ahyase o mo se enye yie but o kina ona ka kire o obi nim kire mo sem nyame na sesa kina amen ene ese unie o kira e hu sa da sit down nebusa say okay me ne why me sabre ne say amen e bia na o de Joseph de ni bia Joseph de ni nuanum tu ni so sa enti hwa se bia ye tu so sa e bia na e bia obi de Moses de ni bia ya wu Moses ana mo ayi Pharaoh so ni ti ano ya wu Yesu Kristo ana Pharaoh so ni ti ano e bia na o de ni bia Samson so de wo ame bi wa e ba hu na hodefo ne ho de pa fasika enso na ninti no na oba yi na hwe you are so for mu gira ye ema urade batene ema aten wo ema de o makwa wura okotum ema de o makwa wura Freemason ani ekuokuo bi eye conjoints bi ma omu na mane eye oba na ho di nyina na odi lala daada no ama na ho di frensa tiri ya yesi amfa paso ntum ye twitwa oti na no na ne tamfo tutu na ni amen but some say sabon pa me urade ye de ema na ho de se woni na tamfo obi abeje yipa fru atamfo nsem onu atamfo na ewu asofo bebre the same thing o ma wu ene o matamfo na abom ewu ani ngwase ato na wiasefo nyina no wo nyina so ahyase nyame na hye de frɛ no odifo nyame na hye da frɛ but enanti abrabon sakraye bi nti ena ada no sa woni mra ho so akobi nchiri sika firi na agya ne na ho
Amen. According to Luke chapter 50 or so, the prodigal son about the self or jinsika and now for 40 ne papa kura wui really ne papa ye to or onwuyo or kwa ne papa nchese me meja family ma me na mfa mo mbra wo je ne dia Bible so de ko je nani e wo wi ase oni akohwefo. Amen. Wani akohwefo akwaji omani enso we yende le si. Amen. Ewe no ti na no ni mprako ene didie e prako dua ne na odidie mu bebre sa o papa awu ajapade bi ene he afiri nsa o ma me awu ajapade bi he ene afiri nsa he ene ochimai na opre ho security na opre ho wo sha bira no sane ya me bo always too tired. Always too tired. Amen. Always too tired. You have wasted your time. Everybody shout. My name is Evangelist Ntiama. God bless you. You can call me on my number 0266 41 92 92. 0266 41 92 92. God bless you. Obeti na frame ame di nkomo. Everybody shout. Everybody shout. Everybody shout. Everybody shout. God bless you. Everybody shout. Oh, yes, you know. Amen. God bless you. God bless you. Everybody that was in Shanka with you. One word in your casino, my auntie was a massive. My own way of Sabra, and Nancy Adaba when you Shanka would be or you supposed to be. You know what day? Everybody Casa, everybody Casa, everybody Casa, everybody Casa, everybody Casa. We are about a fair bonnet chair. You are full of him. Everybody fair bonnet chair. Everybody fair bonnet chair. My NC Aquaso. My NC Aquaso, my NC Aquaso. 1 year of Friday, 1 hour Friday, 1 hour Friday. Also, one fresh of a weird massive. Now, fresh of a saying, William. Also, one fresh free about you. Oh, Jesus, oh, Jesus. Everybody can't see a everybody can't see a or probably a day and more I've done it. Everybody feels see across you. I can't take one in the Abrabono. Everybody feels you. 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 Oh Jesus. Thank you, Jesus. Everybody feels you. Everybody yes, Christ on you. Everybody feels you. Everybody boy. Ya fumu apa. Everybody boy. Ya fumu apa. Everybody boy. Everybody nyankaya. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Everybody say saya bravo. 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 Ah. Ya dina mfocha fumi akwan. Ya dia mfocha fumi akwan. Ya dia dwumacha fumi akwan. Ya dia kwantu achi afumi akwan. Oh, Alade. Alade kaya. Alade kaya. Alade kaya. Alade kaya. Ya dia so focha fumi akwan. Ya dia focha fumi akwan. Oh Jesus. Alade kaya. Alade kaya. Alade kaya. Alade kaya. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Everybody that was it. Amen. Again, Evangelist Ntiama. My number is 0266
41 92 92 0266 41 92 92 obetimi afrɛ me na yaka nsɛm ye die Awurade ho nkomo. Amen. Be mindful. Yenipa obeye badwemba. Yenipa obedwene heaven ho onkwaje ho. But I be na Awurade de ba. Adie be nti na Awurade bɔ. Ade nti na nyame bɔ kokɔ. Na ade nti na nyame bɔ tuntum. Na obete firi tuntum akwakoye kokɔ. A lack of knowledge. Nyame bɔ kusie obo preko. Preko adwuma nko, kusie adwuma nko. Kusie ntimi kan che preko se ne hu hia. Efi so no so ya aboa. Amen. Ade nti na oye kokɔ. Na afa de oye tuntum na opese oye kokɔ. Ade nti na Awurade bɔ kɛseɛ. Na opese oye ketwa. Ade nti na nyame bɔ fiafia na opese oye kɛseɛ. Ni nyina nse ompe de nyame de ama until you lack of knowledge. Lack of knowledge. Yo baby wo akesifo ne ko, e baby wo aketwafo ne ko. Ti baby wo na nketwafo ne ko akesifo ntimi nko. Kire se baby a eho so na wo ketwa no wura no, ahode wo ho. Ane baby akese eso akese ne wura no wo ketwa no e ma wo nko fi se kese na ahode ye dai e wo ho. Then what is your destiny? Amen. Everybody shout. Omwa. E wo Yesu ni mu. Amen. From 0266 419292. God bless you. Bye bye. Salvation hour. Now I just say no crensem. God bless you. Bye bye. Me pasha obintimi and download video imame. Now I'm converted to video on fan send WhatsApp. Matilda so betima ya mame. Matilda. Amen. 0266 419292. Obi betima download video we no converted to audio amamia. Me record and me phone em moame. Phone no Ghana phone so ha me. Mintimi record. Se me record na edu ba bia na delete. Record ya me nyina a delete entimi anka phone so enti aye video ni nko am patch so bi betimi aye na wa convert ama me phone so me moaye se ka wa koma so beto bi abremi so a e papa metimi aye recording aye convert ne so a Awurade be hira wo sa kwa ne so nyame ma afese hiam moa e fa efidie a be ka Nyankopɔ asem ebi wo ho a ye pese ye programs e wo yanim e ko nkurase ne de kika ho e ka wa koma se efidie na edoso se taxi na beto ama ya ye de ebeje so for me to taxi ama o to taxi ama fam fidie ni phone me to we ama fam fidie ni gumfa ko kanya me asem ye beje ama na so Awurade ani. Amen. No kure ho mwa na eden obi di sika sponsor ensa bia ba ene de keka ho bat so obeti Nyankopɔ ase a mane nya wo de se wo de wa fori bo be ma Awurade. David say me de David bo afori o hini bi ye se wo de ade bi ma David san ko fa ma afori wo se de meto dem de abo afori ma Awurade. Bible say na David afori bodu Nyame kopɔ jai bone na opese de ba Israel ni nyina say na David akokan Israel e woni me bi wo ho a adoya wo be ye na be Nyankopɔ de obone a chewo colonials ya do ya Nyankopɔ ma enya ne nkaye nti amanamamu fa pamu ni gira colonials fie nti nye colonials adoya ka yesu enya oje ni nyina se enam a Awurade bi si wo ma Israel so onkum onwe no se na amanamamu fo according to Leviticus chapter 11 Bible say na Awurade yi kire Petro say kum na we de Nyankopɔ atem ma obi mu ni se fi am se na ye ya ameno nti mo me enya ne ma bi e beboye ebi adoye ebi ahohoye uhunnya na wo kire na aboa no ebi wa na eye wo mpaiba no yiye because Abraham eba nyame de hye ne bo no na ye akwansra waji wo mo e ma mo duane di hohoro mo na ase omumu na bo hye ne ye de eba yo se afedasa ne ye mra na wawo. Amen. Mu bebre mo bra mo bre nyina aye kwaya mo faso eyima mo bo nyame adwuma eye sa ne mana ene ha mo nya mpaibo ne akom kiresem anyam ye Kristo ni sem ye were principles in Christianity was say ma ana mama mu hira asene oje Bible say asafo nyina tonto mo ne ma de begu asuafo nanim e ma ne ye kwasafo de e ma obi ayi de hia no e de bo Awurade adwuma me se obetima bo Awurade ni bibiara e ma ne nka wakoma enwene se de se onya bi ansa da bi enwene sa na emom nyame peso hwe wakoma fa oba wi e ba afori ma me Abraham oba ba akopɛ Isaac am fa ba afori ma me so Awurade hwe na me se Awurade be yon kai nyame hira e wo Yesu ni mo. Amen. God bless you. Bye bye. Shalom. Bye. I love you all. I greet everyone. You can be on share media and I really use Christ as you. Bye bye.